Hola, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la conferencia de prensa de la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, sobre la pandemia de COVID-19 en la región. Hoy, el miércoles 16 de febrero de 2022. Soy Luciana Viegas, asesora de Asuntos Públicos, y hago la moderación como todas las semanas. Contamos con interpretación al inglés, portugués y francés. Y los periodistas pueden también hacer preguntas en los 4 idiomas: español, inglés, portugués y francés. Podrán también hacer las preguntas por el botón, a través del botón Q y A. Y muchas gracias a los periodistas que nos enviaron preguntas con antelación. Recuerden identificarse con su nombre y medio de comunicación al enviar las preguntas al botón Q y A. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, empezará con un discurso de apertura con actualizaciones de las cifras de casos de COVID-19 y también las muertes en la región. Acompañan la doctora Etienne, el doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS, y el doctor Silván Aldiguere, gerente de incidente para COVID-19 de la OPS. Paso la palabra ahora, invito a la directora a empezar con el discurso y pasamos a las preguntas después. Dr. Chen. Thank you. A very good morning to each of you, and thank you for joining today's press briefing. New COVID-19 infections continued to decline across our region, with a decrease of 31% as compared to the previous week, but they remain very high. Deaths are still on the rise, showing an increase of 5.6% this week. Over the last week, the Americas reported 3.3 million new cases and more than 34,000 COVID-19 related deaths. Deaths have increased for 6 consecutive weeks. In North America, the United States recorded 17,000 deaths, the highest number in the sub-region. Across Central America, countries saw deaths surge after a rise in hospitalizations and ICU admissions. In South America, Brazil registered the highest number of deaths, setting a record for this wave. Also, 15 countries across the Caribbean reported an increase in COVID-related deaths. Hospitalizations grew up to 19% in some countries and territories of the Eastern Caribbean. These trends show that every time infections surge, there is a heavy toll for our families and communities. Peaks in cases have been followed by peaks in deaths 3 weeks later. COVID-19 is a preventable disease, and right now we are losing far too many lives. In fact, COVID-19 has been deadlier in the Americas than in any other region. We have lost more than 2.5 million people over the course of the pandemic. And in the first month of 2022 alone, over 100,000 people died due to this virus. Today, I want to provide some clarity into why we're seeing infections surge and deaths rates climb 2 years into the pandemic. Undoubtedly, Omicron overtook us. The variants spread more quickly than others, and we are dealing with a greater volume of cases than ever before. Unfortunately, as Omicron arrived, we didn't use all the tools that we had developed to slow the spread and prevent infections for the new kind of transmission patterns that Omicron presented. Too many places in our region remained just as they were before this wave. People relaxed their precautions, traveled and gathered and met indoors, often unmasked, creating opportunities for transmission. The truth is that the reduced public health measures
were insufficient to reduce the scale of this wave. And now we are dealing with the consequences. A rise in infections is driving a surge in deaths. As we saw throughout the pandemic, the elderly and people living with comorbidities face the highest risk. In every country across the region, more than half of the deaths in this surge occurred in people over the age of 65. But age is not the only factor. Many people in our region remain unprotected against COVID and have yet to receive life-saving vaccines. Unvaccinated people of all ages are still filling up our hospitals and ICU beds, and too many are succumbing to this virus. But today we have better tools to fight COVID, and countries have the experience that they need to control infections. Omicron has shown that the vaccines that we have at hand can protect most of us from severe illness and death. 14 countries and territories in our region have already immunized more than 70% of the eligible populations. We are on track to help other nations reach that mark, and we must continue to strive for equitable access so that we can reach everyone. We have now delivered 100 million doses of COVID-19 vaccines to 33 countries in Latin America and the Caribbean, thanks to the work of PAHO's revolving fund in coordination with COVAX. We are also thankful for donations of vaccines from 9 countries, which have made up to 30% of that 100 million dose milestone. In addition to promoting vaccinations, countries also know how to adjust hospital systems to accommodate new surges while making sure that health workers have the protection and knowledge to safely treat COVID patients. And we know that public health measures like physical distancing, limiting large gatherings, and promoting mask wearing work to slow the spread. The hard thing is enacting these measures quickly. We need to activate our response more rapidly to keep pace with the current wave and to stay ahead of future surges of this very fast, very serious virus. And that's why we're urging countries to focus on filling in critical gaps in vaccination coverage. To meet the WHO's 70% coverage target for every country, our region must ensure that at least 20 million more people receive all the vaccine doses. Countries need to focus on expanding coverage in high-risk groups, like health workers and the elderly, to help save lives and to protect hospital capacity. We won't overcome this pandemic unless we protect these groups and then go beyond to cover everyone who is eligible. We must also remember the importance of effective public health and social measures to drive down transmission. We're still feeling the weight of Omicron. It is more important than ever to sustain the public health measures that we know work against this virus. And speed is of the essence because this variant is proof of how quickly the situation can change. You know, inaction is not an option when up to 34,000 people have died from this virus each week during the last few weeks in the Americas. And that means that up to 202 people have died every hour in this region. We know how to slow transmission, to protect people with vaccines, and how to provide better care to those who are sick. We need to act quickly
and decisively to save lives. This will not be the last variant, and the future of the pandemic is still extremely uncertain. The choices we make today can have ripple effects for months and years to come. Over. Thank you very much, Dr. Tien, for your remarks. Pasamos a las preguntas. Empezamos con una pregunta de Emma Meyer from Newsweek. Emma asks, she says, I'm doing a story on the trend of COVID cases in the US this week, seeing as how average cases are down by 75% from this time last month, while deaths are still somewhat on the rise. I was wondering if I could get a comment on that. Why are deaths still so high while cases are significantly decreasing? Do you think we are on a decline overall, or will there be a surge in cases like the one in January? Dr. Aldigueri? Yes, thank you for this question from Newsweek. I think there are three different questions within the same. So first point, where we stand as of today. And the specific situation of the US can be viewed in the global context. What we can say is that as for previous waves in 2020 and 2021, the European and American regions are currently the most affected areas of the pandemic in terms of number of cases and death. During the first half of February, in the region of the Americas, we have reports of 6.5 million new cases, including over 60,000 new deaths. And your observation regarding an increase in number of deaths despite falling numbers of cases can be made for other countries as well. For instance, the increase in death is clearly observed in both Central and North America. Second point of the delay between disease and delay as per clinical course. In fact, that observation has been made since the beginning of the pandemic in February, March 2020. And specifically, it reflects the duration of the disease in sick people. It may take 3 to 4 weeks or more from disease onset to hospitalization and severe disease and possibly to death. Therefore, the delay in the increase in death compared to the increase in cases is expected and has been observed throughout the pandemic. We do expect death to start declining too, with a delay in relation to cases of 3 to 4 weeks. As the Omicron-driven surge and decline in cases have been so abrupt, the delay is perhaps more striking, but we are not really seeing anything that we have not seen before during this pandemic with regard to this pattern. Finally, the third part of your question regarding future surges. The main characteristic of this pandemic remains the uncertainty of its evolution. This requires caution in our forecast and how we adjust the control measures. Unfortunately, it is possible that we will see new epidemics or large outbreaks, even in areas with high vaccination coverage, especially if new variants of concern continue to emerge and where public health and social distancing measures are dropped at once without careful adjustment. When and where these outbreaks might occur is difficult to advance. So, thank you. Thank you, Dr. Aldigueri. Pasamos a una pregunta desde el periódico Folha de São Paulo en Brasil y también una pregunta de Agustín Carosio, de Full Noticias Argentina. Yo voy con la pregunta de Samuel Fernández, Health and Science Reporter. Pregunta en inglés. Regarding the 4th dose of the vaccine against COVID-19,
what are PAHO's recommendations for American countries? Is it important to approve this level of immunization, even if only for some population groups, in the current circumstances of the disease in the continent? Dr. Barbosa, perhaps you want to answer in Portuguese, a few words in Portuguese? Thank you, Luciana. Folha de São Paulo is a very important Brazilian newspaper, so I will answer this question in Portuguese so they can get it in a proper way. Seguramente, nós temos que estar o tempo todo revisando novas evidências, né? Nós sabemos que tanto a infecção produzida pela doença COVID-19, como a proteção que é dada pelas vacinas, atualmente, elas são limitadas no tempo, né? Algumas começam a diminuir depois de 4 a 6 meses, isso pode variar com as vacinas, por isso que há a recomendação de fazer a terceira dose, né? Começando com os grupos mais vulneráveis, de novo, porque o primeiro objetivo da vacina é salvar vidas. Então, se nós identificamos, né, que depois de 6 meses, várias vacinas usadas começam a ter uma redução importante na sua proteção, é importante começar a vacinar com a terceira dose os adultos idosos, as pessoas com sistema imunológico comprometido e as pessoas com doenças crônicas, para depois ir ampliando a todos os grupos populacionais. Essa é a prioridade do momento, né? A discussão sobre quarta dose, ela deve, claro, ocorrer, mas no momento correto, no momento em que nós tivermos mais evidências de que realmente nós vamos precisar de uma quarta dose e com que distância da terceira dose. Só para dar um exemplo do Brasil, né, o Brasil tem feito um trabalho excelente de vacinação, né? O Brasil já alcançou mais de 70% da população, 72% precisamente, completamente vacinada, né? Uma excelente cobertura, sem dúvida. Mas o Brasil só tem 27% da população que receberam a terceira dose. Ou seja, temos aí uma diferença muito grande, são milhões de pessoas, e isso não é só no Brasil, é no Brasil, na Argentina, em todos os países da América Latina e do Caribe, nós temos milhões de pessoas que deveriam já estar recebendo a terceira dose, porque são idosos, têm sistema imunológico comprometido ou têm doenças crônicas e ainda não receberam. Então, a prioridade hoje é identificar onde estão essas pessoas, por que elas não foram ainda tomar a terceira dose, que tipo de esforço adicional os programas de imunização devem fazer para vaciná-los. Enquanto isso, vamos analisando de maneira tranquila as evidências científicas que vão sendo acumuladas para que se possa, no futuro, fazer uma recomendação sobre a quarta dose, para quem, quando, em que extensão. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Barbosa. Seguimos con el tema de las vacunas. Tenemos una pregunta desde el Caribe. Kevin Fellman from Guardian Media, Trinidad and Tobago. Kevin, says, asks, in Trinidad and Tobago and the Eastern Caribbean, vaccinations slowed significantly, with most people who wanted the vaccine already getting them and taking boosters. The Ministry of Health has been promoting the importance of the vaccine, but battles a wave of anti-vaxxer movements and pro-choice trade unions. How does the country move forward to reach at least 70% vaccination coverage? Director Dr. Tien, perhaps. Thank you, Kevin, for a really important question. Let me begin by saying that I have no doubt that getting vaccinated against COVID-19 as soon as you can is the smartest thing that a person can do to protect themselves and their community against severe disease or death from what is a terrible disease. All the vaccines that have received WHO emergency use listing are safe. People should have no doubts about their protective effects. We have seen deaths increasing in the region, and the vast majority of these deaths have been among people who have not been vaccinated. And we have continuously urged countries to prioritize the high-risk groups for vaccination and to focus their efforts on protecting health workers, the elderly, and the immunocompromised persons first.
As coverage in these priority groups grows, we will see reductions in national hospitalizations and mortality rates due to COVID. Now, vaccination helps countries avoid continuing outbreaks so their hospitals don't get overstretched and therefore limit care for other conditions. So if you want to avoid getting seriously sick with COVID-19, protect yourself and your loved ones by getting vaccinated as soon as you are eligible. PAHO is working with all of our countries where there is significant vaccine hesitancy, as in the Caribbean, to begin to address this and to convince people that vaccines are safe and that they should take those vaccines. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Tien. We continue with another question from the Caribbean. Susan Graff asks, do you consider that the medication will aid in finishing the pandemic? Dr. Aldighieri? Thank you for this question. And what I would use to remind you the fundamentals of the COVID-19 control. And I would repeat a part of my answer to a previous question from Newsweek. The main characteristic of this pandemic is that the uncertainty, and our goal during 2022 is to transition from acute pandemic response to a sustained control. But first of all, the dynamics of the transmission has been and is still amplified through gathering of people, mainly in closed environments, including not wearing masks. Therefore, the adjustments of public health and social measures in a context of community transmission is a key component for the control of the pandemic. The second point is that the vaccination is our best prevention tool. Countries and PAHO are working together to reach clear goals of vaccination coverage, and an optimal coverage will prevent mortality in persons at risk. But along with vaccination, clinical management, and this is the focus of your question, clinical management of cases, according to good clinical practices, is certainly an additional tool to save lives, and therefore to mitigate the effect of a pandemic going forward. During the last 2 years, thanks to the scientific community, we have a lot of evidence on the pathophysiology of the disease, its associated complications, and the clinical management of patients with COVID-19. We have learned a lot. We know how to better prevent and manage the complications using anticoagulants, steroids, other medications as tocilizumab, and use rationally the oxygen. These medications are already available, and the protocols for using them have been updated, and new medications are being proposed and step-by-step validated, including, as examples, monoclonal antibodies and antivirals. So now the health services have a number of tools for reducing the mortality in patients hospitalized with severe disease. Therapeutics is one tool that can help stem COVID impacts. So, as a conclusion to my comments, I would say that while medications have zero impact on transmission and does not end per se the pandemic, it does provide the opportunity to alleviate its consequences and therefore adjust other control measures. I hope I have answered the concerns of Ms. Susan Graff. Thank you. Thank you, Dr. Aldighieri. Pasamos a una pregunta desde Venezuela, la periodista Luisa Salomón, del medio Pro Da Vinci. Pregunta, ¿la pandemia ha afectado las coberturas del programa ampliado de inmunizaciones en la región, especialmente en Venezuela?
¿Cuál es la situación actual de la deuda venezolana con la organización y el fondo rotatorio? Y también, ¿qué recomienda la OPS para mejorar las coberturas de inmunizaciones en las Américas? Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Primeiro, sobre a deuda, a deuda sigue pendente. Compreendo que há esforço do governo de Venezuela de buscar soluções, porque há todo o tema de los fundos de Venezuela que estão congelados em Europa e em outras partes do mundo, e se logrou acordo entre o governo e a oposição, e se puderam utilizar esses fundos para a aquisição de vacinas para a COVID-19, que era como uma emergência, e agora se está trabalhando para também ter esses fundos liberados para pagar a deuda. Pero, mesmo sem esse pago da deuda, a OPS sigue trabalhando com o governo de Venezuela para buscar alternativas como donações de vacinas para a Venezuela, conjuntamente com outras organizações do sistema de Nações Unidas, como a Unicef. Então, aí estamos trabalhando, por exemplo, tivemos a oportunidade de mobilizar vacinas para vacinar 8 milhões de niños e niñas contra o sarampión, né, no ano de 2019, para controlar o brote de sarampión. Mobilizamos mais de 4 milhões de doses de vacinas de febre amarilla como donação para proteger as pessoas de Venezuela que estão em áreas de risco. Então, que sigue nosso trabalho com o Ministério de Saúde de Venezuela para garantizar as vacinas. A diretora, na semana passada, incluso, falou sobre essa preocupação que temos todos, porque durante os picos de transmissão, observamos seguramente em muitos países que centros e serviços de saúde cerraram, tiveram profissionais de saúde que foram transferidos para hospitais, para as emergências, as pessoas não se quedaram seguras de sair à calle e levar a vacuna. A verdade é que temos muitos países que foram afetados e em muitos países há uma redução importante da cobertura de vacinação no ano 20, quando comparamos com 19, e no ano 2021, quando comparamos com o ano 2020. A OPS ha brindado recomendações para que os vacunadores possam atuar de maneira segura, protegidos, e segundo, há também brindado e está apoiando os países a implementar estratégias especiais, como a búsqueda casa a casa, como a identificação de los barrios, as comunidades, onde há uma cobertura vacunal mais baixa, para ir de uma maneira mais ativa buscar atualizar a vacinação de los niños e niñas. Isso sem dúvida que é muito importante e deve ser feito para que seja possível manter todos os logros que temos na região, como a poliomielite eliminada, como o sarampión que sigue eliminado em todos os países da região, com exceção de Brasil, solamente nesse momento, de muitas outras enfermidades preveníveis por vacuna que têm hoje uma carga, uma morbilidade muito baixa na região. Isso se deve proteger e é muito importante que os programas rotinários de imunização recebam todo o apoio para poder vacinar e proteger as pessoas. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Pasamos a una pregunta desde Paraguay. Vamos a intentar hacer la pregunta en vivo. Es una pregunta de Ariel Alberto Jara Acosta, del canal 19. Ariel, voy a darle el piso para que hagas tu pregunta. Si nos escucha, tienes la palabra. Muchísimas gracias, señora Luciana. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo ven el panorama actual en la República del Paraguay? Muchísimas gracias. Gracias, Ariel. Doctor Aldigueri. Sí, gracias por la pregunta, Ariel. Al igual que en el resto de los países del Cono Sur, Paraguay fue afectado por un incremento exponencial de casos a predominio de Omicron en las primeras semanas del año 2022. Eso llegó a sobrepasar las cifras de la ola anterior relacionado a la variante de preocupación gamma. A la fecha actual, la situación está en un franco descenso
reportando una disminución del 50% de los casos durante la semana pasada, comparando con la semana anterior. Tenemos información muy precisa proporcionada por las autoridades de salud de Paraguay, con informes de situación que destacan toda la información. Es una información disponible para el público también. Las hospitalizaciones en salas de COVID y en unidades de cuidados intensivos, creo que en Paraguay se llama UTI, están disminuyendo en un 20% durante la última semana, luego de 6 semanas de aumento sostenido. Pese a esto, el incremento de ingresados y fallecidos es mucho menos que con la ola gamma entre julio y septiembre del año pasado, 2021. En el aspecto de movimientos internacionales, Paraguay abrió sus fronteras con Argentina y Brasil, y en las zonas fronterizas se aplican protocolos estrictos, sin embargo, sin afectar el tránsito de las personas. Yo quisiera destacar los logros de Paraguay en aspectos de vacunación. El país ha logrado la meta de la OMS de 40% para el 31 de diciembre del 2021. Los reportes más recientes indican casi 44% de cobertura. Y la OPS, a través de su oficina país y del programa regional de vacunación, está acompañando de manera muy estrecha el país para lograr la meta de 70% según la OMS para el mes de julio próximo. Sin embargo, yo quisiera subrayar, destacar que si bien tenemos una buena cobertura lograda en el grupo de edad de los adultos mayores, como en varios países quedan desafíos para ampliar la vacunación al grupo de adultos jóvenes, donde es más desafiante en términos de comunicación para lograr esa buena cobertura. Espero haber respondido a la pregunta de Ariel. Gracias. Muchas gracias, doctora Altieri y Ariel, por la pregunta. Pasamos a una pregunta de Violeta Villar de la web de la salud. Violeta pregunta, ¿puede el niño recibir su dosis de vacuna pediátrica contra la COVID junto con el esquema habitual? ¿Cuál es la recomendación de la OPS? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Mira, primero es importante subrayar que con la autorización de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, solamente tenemos en el momento la vacuna de Pfizer. La vacuna de Moderna, la vacuna de Sinovac todavía están bajo una evaluación. Pero muchas autoridades reguladoras en la región han revisado los datos y autorizado la utilización de vacunas también para niños com mais de 5 anos, com mais de 6 anos, isso depende de cada vacuna. As pessoas devem seguir a recomendação da autoridade reguladora de seu país, porque eles revisaram todos os dados para fazer a recomendação. De uma maneira geral, há uma recomendação de que se deve guardar um tempo de 14 dias entre uma vacuna e a vacuna para a COVID-19. Essa é uma recomendação geral para a grande maioria das vacunas, mas já está bem estabelecido que se é a vacuna de influenza, se pode tomar ao mesmo tempo a vacuna de COVID-19 e a vacuna para a COVID-19. Então, essa é, em geral, a recomendação que se deveria guardar 14 dias entre uma vacuna e a vacuna de COVID-19, enquanto se revisam as novas evidências que se vão produzindo e fazer novas recomendações sobre esse tema. Muchas gracias. Gracias, doctor Barbosa. Tenemos una pregunta de Melina Ochoa y vamos a intentar hacerla en vivo también. Melina de 1TV. Melina, si me escuchas, voy a darle el piso para que pueda hacer su pregunta en vivo. Tienes la palabra, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, doctores.
Sí, adelante. Así es, Melina Ochoa, reportera de Uno TV en Ciudad de México. Pues en México el subsecretario de Salud, López-Gatell, dio a conocer el día de ayer que el país mexicano suma 3 semanas de reducción sostenida de casos de COVID-19. También dijo que se está en una entrada a un periodo de estabilización. ¿La OPS ve una reducción o ve una meseta de casos de coronavirus en México? Y una segunda pregunta es, en las distintas entidades de la República Mexicana se está aplicando el refuerzo de vacuna contra COVID. En el caso de la capital del país, Ciudad de México, es la tercera dosis para los grupos de 30 a 39 años. ¿En cuánto tiempo debería aplicarse nuevamente la vacuna contra el coronavirus en el caso de quienes ya recibieron el refuerzo? Muchas gracias. Muchas gracias, Melina. Yo creo la primera pregunta sobre los casos en México pasamos al doctor Aldigueri, la segunda al doctor Barbosa, quizás sobre las vacunas. Doctor Aldigueri. Sí, definitivamente. Yo voy a tomar la primera parte y efectivamente en México se ha observado durante las últimas 3 semanas una reducción de los casos activos de un 62%. Se pasó en 3 semanas de alrededor de 208,000 casos a alrededor de 78,000 casos. Y además, en la última semana, la reducción de casos activos es del 37%. Pasó de 125,000 casos a 78,000 casos. Y con un poco más de 21,000 casos nuevos ayer, estaríamos en niveles equivalentes a la situación previa en la 4ª ola asociada a Omicron. Estoy hablando de la 4ª ola en México, por supuesto. Y a la fecha se sigue observando una tendencia a la baja. Sin embargo, sería prematuro hacer proyecciones a corto y mediano plazo, dado la inestabilidad de la situación internacional, global y regional. Serían mis aportes para esa primera parte de la pregunta de la señora Melina Ochoa. Gracias. Gracias, Melina, por la pregunta. Melina, yo no tengo duda, México ha avanzado bastante también con la vacunación. México ya tiene un poco más de 60% de la población total completamente vacunada, pero todavía tenemos que alcanzar más que 70% al menos, es la meta que fue establecida por la OMS para junio, pero seguro que México lo puede alcanzar antes de junio, lo que es deseable, para que la vacuna pueda seguir protegiendo las personas, salvando las vidas que tienen. É importante também garantizar o acesso às vacinas para a terceira dose. Já está bem estabelecido e o grupo assessor de expertos em imunização da OMS, ha hecho recomendações, também o grupo assessor da OPS para vacunas também ha hecho as mesmas recomendações. Com as evidências que temos hoje, isso pode variar um pouco para cada uma das vacunas, pero as novas variantes diminuem um pouco a efetividade das vacunas. Com o passar do tempo, a proteção das vacunas também vai diminuindo pouco a pouco em las pessoas, assim que a terceira dose é muito recomendável. Se deve fazer para os adultos maiores, para as pessoas com sistemas imunológicos comprometidos, as pessoas com enfermidades crônicas, e depois para todos os adultos, para que se pueda tener a todos protegidos. Então, essa é a prioridade do momento. A discussão sobre será que vamos a necessitar vacunar todos os anos contra a Covid, como se hace para a influenza, isso se está revisando, isso é prematuro, e creio que se deve muito enfocar em la tarefa que temos hoje, que não é pequena, porque há muitos rumores, há muitas notícias falsas, assim que eu creio que é muito importante mostrar os dados para as pessoas, como a vacinação completa pode salvar vidas, como está salvando, né? O risco de morrer entre não vacunados ou vacunados de maneira incompleta, comparado com os vacunados em Estados Unidos, é de 68 vezes. Ou seja, é uma proteção
tremenda que a vacuna está efetivamente produzindo para salvar vidas em toda parte. Então, eu creio que o debate hoje é como alcançar todos os grupos para ampliar a cobertura vacunal para mais de 70% e garantizar que todos empecem a tomar a terceira dose de acordo com o calendário que cada país está fazendo. Essa é a recomendação com base nas evidências que temos e seguro que todas as semanas, todos os meses se estão revisando as evidências para atualizar as recomendações, pero sempre com base em evidências científicas muito sólidas. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Seguimos con una otra pregunta desde México. Blanca Valadez pregunta, expertos aseguran que la subvariante Omicron BA2 ha sustituido la BA1 en varios países, pues se transmite mejor. Que eso ocurra en México y América Latina es solo una cuestión de tiempo. Y pregunta si estamos de acuerdo. Y la segunda pregunta es, pide un panorama del porcentaje de personas con discapacidad permanente por las secuelas o el tratamiento invasivo de la COVID-19. Doctor Aldigueri. Sí, gracias por esas dos preguntas del milenio. Yo voy a empezar con el aspecto de vigilancia genómica y de los variantes de preocupación. Si bien en algunos países de Europa, más que todo en Europa, en los países nórdicos, Dinamarca, Suecia, Noruega, se ha visto un predominio del sublinaje Omicron BA2. A nivel mundial, los sublinajes BA1 y BA11 siguen predominando, con más del 75% de las muestras secuenciadas y reportadas. En las Américas, al día de hoy, se reporta un 98% de secuencias correspondientes a los sublinajes BA1 y BA11, y con una detección esporádica de BA2, que es menor al 0.5%, y reportada oficialmente en México, Argentina y Brasil. Son cifras de las Américas actualizadas al día de hoy. Muchos estudios se están adelantando para analizar diferencias entre esos sublinajes de Omicron y el posible impacto en salud pública. Sin embargo, hasta el momento no existe una evidencia sólida que demuestra una capacidad de transmisión de BA2 significativamente mayor a BA1, ni tampoco cambios marcados en la capacidad para evadir la respuesta inmune. No se puede descartar que eventualmente el sublinaje BA2 desplace a los otros sublinajes en algunos países de nuestra región. Es un proceso de adaptación continuo y esperado, como hemos explicado varias veces durante los últimos, más que todo los últimos 13 meses, yo diría. Sin embargo, eso no necesariamente indica una preocupación adicional. Ese posible desplazamiento por BA2 de los demás sublinajes. Ahora, cuanto al panorama de porcentajes de personas con discapacidad permanente, yo no voy a tener a compartir cifras exactas a nivel regional. Yo creo que eso depende mucho de particularidades nacionales y son cifras que se pueden conseguir a través de estudios especializados y publicados y validados país por país. Pero informes recientes indican que algunas personas con COVID-19 experimentan síntomas después de la fase aguda de la enfermedad. Los síntomas pueden variar desde fatiga, tos, hasta trastornos cognitivos y dificultad para respirar, entre otros. Hay otros aspectos. Y eso se observa con cualquier persona
que haya tenido COVID-19 y no está necesariamente relacionado con la gravedad de la enfermedad. Por otra parte, se sabe que los pacientes con enfermedad grave atendidos en una unidad de cuidados críticos, cuidados intensivos, pueden desarrollar problemas de salud relacionados con la enfermedad, el ventilador u otros tratamientos invasivos. Eso se conoce como síndrome posterior a cuidados intensivos. Y como no existe un diagnóstico definitivo para identificar a los pacientes con secuelas de COVID-19 y que la evidencia es limitada, queda todavía el desafío de calcular la magnitud de esa situación y, como expliqué al inicio, de referirse a estudios muy específicos comparando contextos comparables. Gracias. Gracias, doctora Aldigueri. Pasamos a una pregunta de Matías Lowy, Medscape en español, desde Argentina. Matías pregunta, ¿hay alguna orientación respecto del plazo que habría que aguardar para recibir la dosis de refuerzo después del diagnóstico de COVID-19? Él dice que Argentina recomienda 90 días después del alta, pero entiende que es una posición sobre la cual no existe un consenso claro. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta, Matías. Sí, no hay un consenso, claro, porque la recomendación debe se basar en dos premisas. La primera es seguro hacer la vacuna después que la persona tuve COVID, y la segunda es cuál es el periodo después de la COVID que la vacuna puede ser más efectiva. Sobre la primera tenemos una respuesta muy segura. La vacuna es segura, no hay problema. Solo não se deve tomar uma vacuna quando todavia está com sintomas ou dentro do período de isolamento, para que não se vá vacunar e pueda contaminar a los vacunadores e outras pessoas. Pero depois de este período, é completamente seguro tomar a vacuna. A exceção são as pessoas que tomaram durante a COVID anticorpo monoclonal ou plasma de convalescente. Esses devem esperar 90 dias para tomar a vacuna, porque tanto os anticuerpos monoclonales como o plasma de convalescente pode alterar a capacidade do sistema imunológico de desenvolver a proteção quando recebe a vacuna. Assim que há países que estão fazendo recomendações 2 semanas depois da COVID, 4, 90 dias, isso varia de cada país, porque a disponibilidade de vacuna é distinta, a situação em que vai a vacunação de los grupos prioritários também é distinta. Pero, em resumo, sim, se deve tomar a vacuna depois de ter COVID. Não é verdade que a pessoa que teve a infecção de COVID já está protegida e pode deixar de vacunar-se. E basta mirar quantos miles de casos de pessoas temos em cada país que têm COVID por la segunda vez. Porque a proteção que é produzida por la infecção natural também diminui ao longo do tempo. Assim que se deve tomar a vacuna, mesmo os que tiveram COVID, não se deve tomar vacuna durante o período de isolamento ou se tem sintomas, se recebeu anticorpo monoclonal ou plasma de convalescente, deve aguardar 90 dias e o período pode ser variável de 2, 4 semanas, 2 meses, isso varia de acordo com a recomendação de cada país. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Tenemos una pregunta de Henry Cárdenas y también de otros periodistas, Henry Cárdenas de la Prensa de Panamá, sobre el tema de los niños. Henry pregunta, ¿Panamá se prepara para el retorno a clases presenciales en el mes de marzo? ¿Cuál es la principal recomendación o recomendaciones de la OPS para evitar un nuevo rebrote de casos? Doctora Aldigueri. Muy bien, gracias por esa pregunta y creo que puede aplicar a preguntas similares en otros países de la región. La OPS ha publicado pautas y consideraciones muy detalladas para facilitar el regreso seguro, el aprendizaje en persona en las escuelas,
Los países pueden reabrir las escuelas de manera segura al promover el uso de mascarillas y asegurar, implementar distanciamiento social y asegurarse de que haya una ventilación adecuada en las escuelas. Tener tasas altas de vacunación en la población infantil no es un requisito para reabrir las escuelas. Pero también queremos aprovechar e instar a padres, madres y cuidadores a que lleven los niños y las niñas a sus chequeos médicos para que estén al día con la vacunación de rutina. Es una parte importante de la recuperación de los programas de vacunación en este continente. Vacunación de rutina, sarampión, difteria, otras enfermedades. Espero haber respondido a la pregunta de Panamá aplicando a otros países. Gracias. Gracias, doctor Altighieri. Tenemos una pregunta desde Argentina. Francisco Morere, Cover News, pregunta: ¿qué opinan sobre la decisión de Novak Djokovic, el tenista, de hacer pública su decisión de no vacunarse, a pesar de no poder jugar importantes torneos, privilegiando el cuidado de su cuerpo de acuerdo con sus declaraciones? Doctor Barbosa. Mira, es una lástima. ¿No? Es una lástima ver una persona que tiene acceso a información, una persona que puede chequear todas las informaciones que quiera, utilizar un argumento de yo quiero proteger mi cuerpo como si fuera solamente un aspecto individual. Primero que las vacunas son seguras y efectivas. Ya tenemos más de 10.000 millones de dosis aplicadas en el mundo. Em países que têm sistemas de vigilância de eventos adversos muito bem estabelecidos, que funcionam há muitos anos. Há como monitoreio muito cercano de todas as instituições acadêmicas também, da própria prensa, sobre tudo o que passa com as vacunas de Covid quando se começam a utilizar. Então, não há mais dúvida que as vacunas são seguras. E, además, que estão a salvar milhões de vidas. Né? Basta, se pensamos agora como é a mortalidade com a nova variante de Ômicron e como miramos como era a mortalidade, por exemplo, quando começou a variante Delta ou a variante Gama em América do Sul, que produziram mais de 2 ou 3 vezes as taxas de mortalidade que se observam agora. Então, eu creio que é uma lástima que uma pessoa com toda esta com todo o que tem, com todo o acesso que tem, tome uma decisão como essa. Primeiro que a vacuna é também, además de uma proteção individual, também é um pacto coletivo. Nós outros só vamos ter condições de sair da pandemia quando alcançarmos uma cobertura de vacunação muito elevada, que seja capaz de deixar a ocorrência de casos de Covid em pequenos brotes. Se temos número importante de não vacunados, isso pode seguir com uma transmissão forte, isso pode seguir sobrecargando os serviços de saúde a produzir mais casos graves e mais mortes. Então, eu creio que isso é muito importante subrayar. E o segundo é que esse caso também, eu creio que chama a atenção para os ministérios de saúde, para as autoridades, que há que brindar sempre informações de maneira continuada. Quase todos os dias saem nas redes sociais vídeos com informações falsas, com supostos casos que ocorreram depois de vacinação. Então, é importante monitorear cada um deles e responder a essas notícias falsas com informação verdadeira, com informação transparente, basada em evidências científicas, para que a população pueda ter a segurança de que vacunar-se é importante, vacunar-se salva vidas e vacunar-se é também um acordo coletivo que hacemos para que seja possível recuperar as economias, recuperar as sociedades de maneira mais rápida. Gracias. Gracias, doctor Barbosa. Una pregunta ahora desde Nicaragua. Kaylin Romero, periodista de Confidencial, pregunta: Nicaragua reporta desde hace 5 semanas un incremento de contagios de COVID-19.
¿Sabe la OPS si este aumento se atribuye a la variante Delta o a alguna otra variante de preocupación? Doctor Aldigueri, rápidamente, quizás puede contestar. Sí, rápidamente y con mucha precisión. En Nicaragua, como en los demás países de América Central, se ha observado un pico de transmisión durante las últimas semanas, empezando en diciembre, con un claro predominio de Omicron. Las secuencias reportadas por todos los países de América Central es de más de 92% de la variante de preocupación Omicron, y lo que corresponde a la información que estamos recibiendo directamente también de las autoridades de Nicaragua y la publicación de secuencias cuanto a la presencia, gran mayoría, casi único de Omicron detectado en Nicaragua. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldigueri. Estamos llegando al final. Tenemos más espacio para una pregunta de muchos periodistas con preguntas similares. Voy a hacerla en inglés a la directora. Many questions from various reporters referring to your statement. You said cases are falling in most countries, and at the same time, many countries are now relaxing restrictions, especially in Europe, for example. Does this mean we are getting to the end of the pandemic? Dr. Tien. So thank you for that $1 million question. And it is a question that is often posed by individuals and citizens. So unfortunately, we don't have a crystal ball. And so we really cannot with accuracy predict the future of the pandemic and when it will end. Let's remember that cases may be falling, but they could possibly start rising again. And a new variant may emerge at any time. And therefore, each country should take the measures that they deem necessary to slow down transmission of this virus. So as I said before, it is going to be very important to sustain the public health measures, which we know work against this virus. People should heed the recommendations of their public health authorities and do everything that they can to prevent infection. Most importantly, we should get vaccinated. Get vaccinated when it is your turn, and always wear a well-fitting mask when you are around other people, and you need to stay at least 1 meter away from others. And you see, we can contribute to the end of the pandemic. And instead of longing to see the end, we must become active in ensuring that the pandemic can end in short time. So even when restrictions are relaxed, we need to continue exercising caution by avoiding what we call the 3 C's. Stay away from closed spaces with poor ventilation, avoid crowded places with many people nearby, and dodge close contact settings like face-to-face, close-range conversations. So the risk of infection and outbreaks increase when these 3 C's overlap. So protect yourself by not going to crowded parties and evaluating your risk in shopping malls or closed spaces. Wear a mask and when possible, open windows to ensure air circulation. Wash your hands frequently and don't touch your mouth, your eyes or nose with unclean hands. We've said that over and over again. The pandemic is not over yet, and therefore we must remain cautious, vigilant, and safe. We have seen the Delta variant predominate, and now we are looking at Omicron with a different pattern of transmission. And God forbid, but there may be others. But what we do know is that the same tools work against them. So the best way to fight this and all the variants of SARS-CoV-2 is for countries to continue working to vaccinate all eligible populations, to continue to promote those public health and social measures that can limit transmission. But the end of the pandemic will depend on how well each of us takes precaution and get vaccinated. So thank you again for being here with us today. We will continue to work
with all of our member states and all of our partners to ensure that we can reach the end of the pandemic in good time. Thanks again and have a wonderful week. Thank you very much, Dr. Tien, Director, for those final words. A los colegas, los periodistas, hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Quedamos claros, atentos a cualquier pregunta de seguimiento de los medios. Pueden, como siempre, enviarlas al correo mediateam@paho.org a nosotros. Y tenemos más una sesión la próxima semana, el próximo miércoles, y pueden, claro, nos enviar preguntas con antelación y esperamos verlos más una vez la próxima semana. Tengan una buena semana y nos vemos. Gracias.